హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేనైతే స్మైలీస్ కోసమని 2 పొటాటోస్ బాయిల్ చేసుకున్నాను. సో దీన్ని స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కార్న్ ఫ్లోర్ వేయాలి. కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి సాల్ట్, దీన్ని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. సో ఇట్లా పిండిను ఆలు మొత్తం మిక్స్ అయ్యేదాకా ఇట్లా మంచి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చపాతీ పిండిలాగా చపాతీ కర్రతోని జస్ట్ కొంచెం లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఒత్తాలి. సో దీన్ని మరీ పలుచగా ఒత్తుకోవద్దు, కొంచెం మందంగానే ఉంచుకోవాలి. హాయ్ అండి, నేనైతే అన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మమ్మీ అయిపోయినాయా? మమ్మీ ముట్టుకో, మేము చేయబెట్టు, కింద చేయబెట్టు. అందులో ఫోటో